wakwa mwiroreri wa Sawa TV hwaini waku ni mwega na utorĩa ngũkwĩrĩire mohoro-inĩ ma thaa ĩmwe atĩ nĩ tũgũcemania haha ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ nĩ ndoka nĩguo ngũmenyithie mohoro marĩa tũkũharĩrĩirie na niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mwaũra nake mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Sabina Wangeci no mbere ndaya reke twambe tũrore mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Sawa TV thaa ithatũ. Mũnene wa bũrũri gwĩka ũgarũrũku ndundu-inĩ yake ya minista. Bunge gũcirĩra thogora wa maguta ũrĩa wĩrĩga kwambatĩrio na kũraraka Kenya. Na cira wa mũrutwo wa University wa Moi IV Wangeci ũrĩa woragirwo mweri wa kana mwaka wa 2019 ũgathikĩrĩrio Dithemba. Ngatho mwiroreri wa Sawa TV na rĩu tũkĩanjĩrĩria mohoro maitũ nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ ekire ũgarũrũku ndundu-inĩ yake ya minista gũkũ Eugene Wamalwa ũrĩa ũrarĩ minista wa ũgai wa mahinya agĩthamirio ministry-inĩ ya ũrangĩri. Charles Keter nĩwe ũkuoya ithenya rĩa Wamalwa ministry-inĩ ya ũgai wa mahinya nake ũrĩa ũrarĩ minista wa ũrangĩri Monica Juma aikarĩre gĩtĩ kĩa minista wa mahinya. Tiga minista andĩki a karu nao nĩ mathamirio gũkũ Gordon Harwanga na Nelson Marwa arĩa amwe ma arĩa mathamirio. Reassignment of cabinet secretaries. In accordance with Article 155, Section 5A of the Constitution, the following cabinet secretaries have been reassigned. Cabinet Secretary Ambassador Dr. Monica Juma moves from the Ministry of Defense to the Ministry of Energy. Cabinet Secretary Honorable Charles Keter moves and becomes the Cabinet Secretary of the Ministry of Devolution. Cabinet Secretary Honorable Eugene Wamalwa now takes over the Ministry of Defense. Cabinet Secretary Margaret Kobia retains her portfolio, but as you saw earlier, it was her she got more duties, and with the new ministry, it will now be the Ministry of Public Service, Gender, Senior Citizens Affairs, and Special Programs. 3. The reassignment of principal secretaries. In accordance with Article 155, Section 4 of the Constitution, the following principal secretaries have been reassigned. Principal Secretary Major General Retired Gordon O. Kihalangwa now becomes the Principal Secretary in the State Department of Energy. Dr. Engineer Joseph K. Njoroge now becomes the Principal Secretary of the State Department for Transport. Mr. Solomon Kitungo now becomes the Principal Secretary of the State Department of Public Works. Mr. Nelson Mara Sospita now becomes the Principal Secretary, State Department for Special Protection, Senior Citizens Affairs, and Special Programs. Ladies and gentlemen, those changes take effect immediately. Kũhĩtũkĩra kũrĩ mwaria wa thingira wa iregi nĩwe Kanzidena, mũtongoria wa bũrũri nĩ ongereire ministry imwe mawĩra gũkũ ingĩ ikinyihanyihĩrio. Therefore, the new portfolio responsibilities and changes made in the structure of government are as follows. 1. Transfer of functions and reconstitution of ministries.
Pursuant to Article 132, Section 3B of the Constitution, the following reorganizations and transfers of functions are made. First department. The State Department for Arid and Semi-Arid Land has now been transferred to the Ministry of Public Service and Gender. 2. The State Department of Social Protection, Pensions and Senior Citizens has been transferred to the Ministry of Public Service and Gender. 3. The State Department of Special Programs is transferred to the State Department of Social Protection, Pensions and Senior Citizens Affairs, and the department will hereby be renamed as the State Department for Social Protection, Senior Citizens Affairs and Special Programs. The Ministry of Devolution and the ASOLs, that is the Arid and Semi-Arid Land, is hereby reconstituted and renamed as the Ministry of Devolution. The Ministry of Public Service and Gender is hereby reconstituted and renamed as the Ministry of Public Service, Gender, Senior Citizens Affairs, and Special Programs. And finally, the Ministry of Labor and Social Protection is hereby reconstituted and renamed as the Ministry of Labor. Tugethi na mbere ni ati munini wa mutongoria wa bururi William Ruto riu ni amenereirie mucemanio wa Raila kana mutongoria wa kiama kia ODM niwe Raila Odinga na atongoria a gicigo kia Mount Kenya uria urahanikire mwena wa Nairobi, akiuga ati mucemanio agacemania na ikari ya kou ona thutha ucio agacemania na mutongoria wa kiama giki kia ODM irebe-ini. Ruto ekwaragia o mathiko-ini ma Richard kana ekwaragia o mathiko-ini ma Richard Kagucia uria ni the wa speaker wa bunge ya Nyeri John Kagucia. Nĩ itũũra-inĩ rĩa Kĩo mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, igongona-inĩ rĩa kũhe Kagucia gĩtĩo gĩake kĩa mũico, mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na gĩkundi gĩake magĩthiĩ na mbere kwĩhũrĩra ndebe kũrĩa Ruto augĩte Kagucia nĩ ta kĩonereria kĩa mũndũ umĩte thĩ nginya igũrũ. Kuma mbaru-inĩ ciaku. Ruto akihudhiriria mucemanio wa Raila na atongoria a Mount Kenya uria urahanĩkire ira, augĩte ndarĩ na itanya rĩa kũgayania Kenya na irathi. Tukifanya mkutano na wale wenye mali ili serikali ichunge mali yao, hiyo ni kitu mzuri. Lakini pia tukifanya mkutano na wale wako chini ili serikali wasaidie kutengeneza mali, pia tukubali hiyo ni kitu mzuri. Tusiseme ni class war, hapana. Kila mtu ako na interest. Makiaria mathiko-ini mau, atongoria a mwena ucio na aria mauma hamwe na Ruto maugĩte Mount Kenya ndĩgũtuĩrwo matua nĩ gĩkundi kĩnini ũguo kĩa andũ, makĩũria gũkagĩa na thayũ thutha wa ithurano nene. When we have been talking about vitu za watu wetu ziache kuchomwa na hii serikali ambayo tulichagua, where was Mount Kenya Foundation? We want a foundation and we want an organization and we want unity that is about the real people, the common mwananchi, not just the leaders and a few billionaires. Wakiwa na huyu anaitwa baba. Mimi pangu sikuona makosa. Wajua kwa nini sikuona makosa? Hawa wazee ndio walikuwa wanafanyia Moi campaign 1997 na ile chama inaitwa Central Kenya Support Development Group. Yule chairman alikuwa wa hiyo group 1997. Saa hii pia ni yeye alikuwa chairman. Na walianguka 97 na saa hii pia wataanguka. Huyu dede alishikwa akawekwa ndani. Nikaenda kumtetea. Kama ingekuwa handshake ingekuweko, hangekuwa na hizo shida. Hivi karibuni Wanga akafanywa chairman ama chairlady wa finance committee. Bei ya essential commodities kama petrol ikashoot juu. Bereni hakukuwa na hiyo shida. Basi nyinyi wananchi wa Central, kama Raila anatufashida, basi ameingiza mashida akiwa tu ameingiza mguu yote mguu tu moja
Kali na kikalia yote. Waulize mtu ya kitendawili atuhakikishie kabisa, hata kama ataandika ya kwamba tukipiga uchaguzi akishindwa na William Ruto atakubali. Number 2, hata lete furugu na hata anza maandamano na kuharibu mali ya wananchi. Pia atuhakikishie hata enda Uhuru Park kujiapisha. Pia huyu mtu ya kitendawili atuhakikishie ya kwamba hata lete fujo ndio afanye handshake na huyu William Ruto. Akituhakikishia hiyo ni sawa sawa. Ingine tukutane kwa debe. Kwa sababu hii debe ndio yenye kuamua. Hako wao wabilionea 20 na iko sisi sote mamilioni. Tukutane pale. Kwe mundu na mwana mugogo. Kwe mundu na mwana mugogo. Ngiribotera Sawa TV, Getwo Purity Nyaguthie wa Mureithi. Thengiũ mũno Purity Nyaguthie wa Mureithi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku njega. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kamĩtĩ ya kĩgĩna ya mbunge ya gĩbũrũri ĩrenda ministry ya maguta yethe kĩhonia gĩa thĩna ũrĩa kana gĩa thĩna wa kũnyihanyihia bei ya maguta. Akĩhũngwo mahũri PS wa maguta Andrew Kamau auma na ihinda iritũ gũkorwo agĩcokia nĩkĩ gĩcũngĩrĩirie maguta kuongerereka na njĩra nene. Nake mwandĩki witũ wa mohoro nĩwe Sabina Wangeci na riboti ĩno. But I don't remember any member mentioning that specific word. Ino nĩ thikũ ya kerĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna kũgĩa na gĩikaro kwarĩrĩria bei ya maguta kũrĩa mũthĩ wa ira. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa kũramata thogora wa maguta bũrũri-inĩ IPRA Daniel Kipto arekinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno gũcokia ciũria cia ũngerereku wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ. Matter for policy, and we at the regulator, we are there and we apply the law as is. The law has passed and the policy guidance that has been given to us by the government. PS wa maguta Daniel Kamau niwe auma gĩikaro-inĩ ũmũthĩ na kamĩtĩ ĩno ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna ambunge makĩenda kũmenya nĩ atĩa mathogora maya makinyanagirio. Questions that we asked along those lines are questions that we threw back at us and said those are policy issues. You scattered around. Ambunge makioneka kwaga kũguagua makĩenda kũmenya itemi rĩa ministry ya maguta nĩ ĩrĩkũ harĩ kwambatĩria kwa thogora wa maguta. Kĩũria kĩa mbeca iria cirogotagwo kuma magoti-inĩ marĩa magathĩkagwo harĩ mathogora ma maguta ikiumĩria na njĩra nene na ningĩ wĩgiĩ kĩgĩna gĩkĩ ũrĩa kĩhũthĩkaga kũgitĩra mũingĩ kuma na mathogora kwambatĩra gĩkĩrehe ũrugarĩ mũingĩ. But I don't remember any member mentioning that specific word. So because we are all on record, maybe you should withdraw that specific statement. Ningĩ nĩ kũgĩire na kĩũria kĩa nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria mathogora ma maguta thĩinĩ wa mabũrũri marĩa tũrigainie makorwo marĩ thĩ ũkĩringithanio na Kenya kũrĩa maguta macio mageragĩrio magĩtwarwo mabũrũri-inĩ macio. When there are no erratic prices to be stabilized, where does that money go? Gĩikaro gĩkĩ gĩũkĩte thutha igoti rĩnene kũrũgamia magoti mangĩ marĩa mangĩracũngĩrĩirie kuongerera kwa thogora wa maguta na ciringi ĩngĩ ĩmwe mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Homa Bay Gladys Wanga ĩhetwo thikũ 14 kũthuthuria nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria wongerereku wa maguta thutha wa makaya kuma mũingĩ na anyiti itemi matiganĩte. The word may not have been there, but it was implied, and I withdraw and I apologize. Ngiribotera Sawa TV, rĩtwa rĩakwa ni Sabina Wangeci. Nĩ ngatho Sabina Wangeci nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku njega. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ nĩ gũkirĩte kĩeha na ihoru thukuru-inĩ wa Laikipia University ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Laikipia thutha wa mũirĩtu ũmwe wa thukuru ũcio kũragwo nĩ mũndũrũme ũrerĩkana mararĩ ndũgũ ya kĩwendo na mũratawe ũrĩa marakomaga nyũmba ĩmwe. Mũirĩtu ũyũ atũngirio ngero ĩno nyũmba-inĩ ya gũkomwo ĩrĩa ĩrarĩ itũũra-inĩ rĩa Shamanei mita nini tu kuma thukuru-inĩ ũyũ wa University ya Laikipia na kũrĩa onake mũndũrũme ũrĩa ũgerirwo ngero nĩ arĩkia kũhurũka. Kũrerĩkana ehĩtũkĩri maiguire mbu nyũmba-inĩ ĩno na thutha wa kũmĩtĩka makora nĩ mbara gatagatĩ ka mũirĩtu na mũndũrũme ũmwe, mũirĩtu akĩgeria kwĩgita hiũ iria cikũmũthecangaga kuma kũrĩ mwanake ũyũ. Nimesikia kama kuna vurugo hapa kwa hii hostel. Vile tulivyokuja tukapata ni mtu amekuja kadunga mwanafunzi wetu na pia yeye akajidunga. So sisi pia tulikuwa tumekuja tu tukaona amechukuliwa amepelekwa hosi, hajakufa yeye bado ako na pumzi, lakini kitu yenye wamefanya hivyo bado hatujajua vizuri,
lakini tunasikia ni mapenzi, imeenda sawa. Lucy na Kiridi uria uteithagiriria mihango-ini itiganite buroti-ini ino aratariria makiria ciegie giko giki kia magigi. Sasa vile mimi nilikuwa nje, nilikuwa naeka viazi. Sasa nikasikia wanafunzi wanapiga nduru. Ile walikuwa wanapiga nduru, nikakuja. Sasa vile tulifika hapa hivi tukapata wamejaa hapa hivi kwa mlango. Nikawauliza ni nini, wakaniambia maadhe hapa kuna mtu amekuja, akaingia kwa room. Vile ameingia kwa room, amejifungia na tayari ni kama amedunga huyo msichana juu msichana amelala chini. Sasa tukajiuliza tutafanyaje? Tukatafuta namba, tukapiga simu kwa askari wakuje. Wakakawia kuja. Sasa huyo jamaa akiwa huko ndani akawasha gas. Tayari watu walikuwa wanavunja mlango waingie na dirisha. Sasa vile walikuwa wamvute na mti, tayari jamaa akajidunga na kisu, akajikata shingo, alafu akarudi akajidunga tumbo. Mundurume uyu kurerikana akoretwo na ndugu yake wendo na muiretu ungi thukuru-ini uyu uria maikaraga na mutigaire nawe auma kirathi ngerewe niwe kigerwo ni muratawe. Thutha wa mundurume uyu kuraga muiretu uyu nirio nake ethecangire na kahiu giko kiria kihahurite arutwo na njira nene. Mwanafunzi ni kweli amekufa na mwenye amemuua definitely venye inasemekana si mwanafunzi wa huku. Alikuja na akampata venye inasemekana amemmaliza kama kwa nyumba na yeye akajidunga kisu. Murutwo uyu uragirwo ari mwaka wa mbere thukuru-ini uyu na arakoretwo aingira thukuru mieri 3 mihituku. Arutwo hamwe na andu aria maracemanagia nake makimugweta ta mundu mukiri na mundu utari na maundu maingi magikumithia giko giki na njira nene. Kwanza amekuwa rafiki yangu sababu tulijuana akiwa 1.1. Amekuwa rafiki mwema. Hata mkikosana hakuwa anakuonyesha madharau, alikuwa pia anajua kuhandle vitu vizuri. Arutwo maugite giko ta giki gitire kiahanika ringi riu makiuria ugitiri wao ugacirithio na arutwo aria maraingira thukuru maheagwo motaro niguo kugiririria ciiko ta ici. Uthuthuria wa ngero ino ni wambikitwo ni maafitha a borithi ya Nyahururu niguo gukura wega kiria gicungireire ngero ino. Riri naguo mwiri wa mutigaire utwaritwo mochari-ini ya Nyahururu na kimundurume uyu agithaitirwo wadi-ini ya arwaru aria mari hatikaini thibitari-ini wa Nyahururu. Ngiribotera Sawa TV, njitikaga Thirikwa Waithira. Iyo ni riboti yake hakuma thukuru-ini wa Laikipia na ndeto ĩrĩa yatukinyirania ati mwanake ucio nake ni arikia kuhuruka. Na tugithi na mbere ni ati cira wa aithi wa ngeci na uria wari murutwo wa thukuru wa University wa Moi mwaka wa 6 na uria woragirwo kuri mwaka wa 2019 umuthi cira ucio ni uthire na mbere kana ni ugwetirwo na kuria riu ugathikiririo mweri wa Disemba. Uira no uguthie na mbere na gutemanio o riri na rigoti ririgirirwo kuheana mwerekera wa kana muthitango na cira wa gucokia. Whether there will be a case to answer. We in the meantime shall endeavor to serve them with the same document and hope to dispense with justice by closure of the year and probably get some directions on what the court has to say on whether the accused person has a case to answer. That will be all. When is the mention? We have a mention on 21st of October to confirm whether parties have filed their respective responses on the application filed by the defense counsel for the judge to recuse himself. We endeavor to equally respond and do justice to the same. We have, on our part, we have full confidence in the court, we have full confidence in our judicial system, and we thank them for their ever, I would call it a beyond reproach, Solomonic wisdom and magnanimity in guiding us through this process. Reasons given for the judge to recuse himself, please. It's purely based on the denial of bail. You may remember this is not the first instance as such that courts have been confronted with such applications.
I've not, they allege impartiality, but in my, as a professional, and I still, I'm saying that with a lot of reservations, they said impartiality is not apparent on the face of the record. Kwiragwo mutino nduri njamba indi muthuri umwe kuma mwena wa Elbagon county ya Naikuru ena kihana maithori thutha wa ciana ciake ithatu cia ukuru wa miaka 4, 5 na 6 othe kurwo ni mioyo yao mutino-ini wa mwaki gwake mucii. Oigite arari kugura sapa riria ciana ciake kana riria mucii wake urahofanirio ni mwaki uyu, no na wathi borithi aria mareka uthuthuria makiuga ati mwaki uyu waya kumana na riko riake. Mimi ndio baba watoto. Nilitoka jana nikaenda watafuta chakula. Sasa wakati nilifika town ndio nikapigwa simu kutoka nyumba imeungua. Niliposaa rudi hiyo masaa kufika nyumbani nikapata nyumba imeshaungua tayari. Sasa nyumba kuangalia watoto hata watoto wameshaungua ndani ya nyumba wameshaungua tayari. Wameshakufa. Moto walikuwa peke yao. Kuna mwenye walikuwa na yeye. Moto ilikuwa jikoni tu, mbali sana na hiyo nyumba. Kwa mbali sana. Nyumba ya kulala. Ndio zote zilitoka. Kwa leo yote kilungua mpaka manguo zote. Kuna kitu yote zilitolewa. Nyumba ilungua. Ripoti yo ya kuma Naikuru niyo tukwamba guikiria nayo indi mwiroreri wa Sawa TV ndugathie haraya mutugicokereria twina mangi maingi. Hebu kuja. Sasa kidu kunya ukirera ri. Ndukuna no. Dani ngi. Kuma hauri ogaha. Eno tipo stick. Another. Wo hauri. Shokana haruda. Dama kina ndio kuheke. Yuko nyongerera. Yuko. Mundu kukurete to Daudi. Mwanake. Kaje kuriate. Nika tare gukena tarakena. Toni ndibagite. Ndurikia kuria gakuria kuria ndibagite. Gakuria. Gakua. Mwanake, marakiuga ndibagite atia. Ira ni nyumba ndirari kiaria. Giki waja kiondero ile my son. Kiria nakio ni kia my friend. Dewi ile tigarete nishi. Ishi. Jora giki. Ndukiona mbewe rahituka hau. Kiwaja ni gĩaku. Reigiriro-inĩ rĩa mũciĩ wa Nyahururu umĩte mwena wa Olkalao nĩho kĩoneki gĩaku gĩa kwĩgĩra mũgũnda ũngĩta waku kĩrĩ thĩinĩ wa Joshua Estate. Gũkũ no wake mũciĩ waku wa gũikara, nyũmba cia biacara ta thukuru, mĩkawa ya kĩrĩu na mũciĩ wa mĩago na ikeno na makĩria. Gũkũ no ũrĩme, nĩ kũndũ kũrĩ na barabara njega, maĩ, thitima nayo reri igereire o haha kwina mugunda uyu, na oho kuri na mabataro mothe maria mabataranagia kuri muingi, amu mugunda uyu uri muromo-ini wa kuingira tauni-ini ya Nyahururu. Mugunda uyu ti wa kambuni kana mabroka, no wa mundu kiumbe na title uramukira rungu rwa thikũ 90. Ni undu wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0791 368 463 kana 0773 181 502. Rikana o rĩngĩ, mũgũnda ũyũ ti wa kambuni kana mabroka, ĩndĩ nĩ wa mũndũ kĩũmbe. Tũcerere ũmũthĩ wĩgwatĩre handũ ũngĩta haku.
ngatho mwiroreri wa Sawa TV ni guthie na mbere na kunyitanira na ithuĩ na riu ni twacokereria niguo tuthie na mbere na mohoro maitu. Ihoru ni rithiete na mbere na kuhobaniria itura ria Miringa iri na ni Kirinyaga county ni Kirugoya county-ini ya Kirinyaga thutha wa gukora mwiri wa mwana wa kahĩĩ utetwo kiara-ini gia giko. Giki ni giko gia keri kiria gikumithitio ni aikari mwena uyu amu kahinda kahitukite ni makorire mwiri wa mwana wa kairitu kiara-ini o giki. Aikari a itura ria Miringa matungirwo ni kimako ruciini rwa umuthi kiria kimatigire na ciuria nyingi thutha wa kuhithuria mwiri wa mwana wa ukuru wa mieri 7 kiara-ini gia giko gia Kanju. Philip mwendwa umwe wa aikari a mwena uyu ni augite mathaa-ini ma thinacara magithie mawira-ini kwiyethera uboco niguo monire mwiri wa mwana uyu utetwo haha. Nitukorire kana gatetwo mborera-ini haha Miringa iri na ni kana kanini, so kana ku kwina probability gateirwo utuku andu matari kuona nikio tugakorire haha mborera-ini tondu mundu ucio agitire muthenya ri at least kana kiroko ni angionekire ni aria marahituka na kwirikane mundu ucio ni. So for now tutiri turamenya mundu ucio ateire no tondu aikari aya ni mathiete na mbere kuga undu uyu ni wa gwicokera muciumia nini hetuku mwiri wa mwana ungi wa kairitu ni wahithukirio o haha. Tare ya keri ka mbere kari kiiritu na riu ka thaici ni kavi riu mundu ndangimenya niki kirathi na mbere no mundu aga kana ageciria wenda ebota kurera kana ringi mathina maria me mucithutha akona ringi ndungibota kukinyithiria kana kau mahitaji maria gukorwo gakienda. Afitha borithi kuma ceceni-ini ya Kirugoya ni mekinyirie haha na gukumithia ndito ino kuria moire mwiri wa mwana uyu na kuutwara nyumba-ini ya kuiga miri mwena uyu. Ni tugerie kurora kana gwiciria we uhetwo mwana Ngai ni wobeanaga mwana na kwina ungi urarira ni kwaga mwana tutige kuruta mitugo iyo. Justus Mwai uria niwe munini wa cifu mwena uyu ni okireire ndeto ino na kuga uthuthuria ni uguthie na mbere gutabanio niguo kumenyekane nyina wa mwana uyu niguo ethanwo nake. Aikari aya ni mahoete airitu anini gwethaga uteithio kuri andu handu ha gutua matua ta maya. Handu-ini ha Sawa TV ritwa riakwa ni Njeri wa Kang'uru. Thengio muno Njeri wa Kang'uru ni undu wa riboti yo yaku njega na nima andu ni mekwenda maaririo na makiria airitu anini nigetha matige kuha mahumaya ma na ihenya na gute ciana ciao mona ati matingihota kurera ciana ciao. Na tugithi na mbere ni ati kumana na ng'aragu iria igumeire kaunti itiganite guku bururi-ini andu a wendi mwega ni meyumiritie kuria arĩithia mahiũ kaunti-ini ya Isiolo umuthi magunikire na muigana wa ciringi milioni 128 kuma thirikari-ini ya Germany. Mbeca ici ni ciguteithĩrĩria makiria arĩmi hamwe na guteithĩrĩria tabarĩra cia gũkũria irio na cia maĩ mwena ucio. 128 million na tuna target ward 6 ya Isiolo County ambayo ni Sericho, Kerbatula, Kina, Charity, Rab and Oldonyiro. Focus yetu ni mambo ya farming, tutafanya closely na wale ambao wanafanya shamba. Kuna irrigation scheme upande wa Kira, kuna Malkadaka irrigation scheme upande wa Gafarsa, kuna wale wanafanya anamerti wakulima kidogo along Wasonyiro River. Na kwa hiyo mwaka 3 tutafanya sana na watu wa climate change ward planning committee at the county ward level. Kuna hiyo sheria county ile imetengeneza ya climate change ziko kwa ward 9 sasa hii. Burat tunamalizia kutengeneza, imebaki Wabera ambayo tunaanzia process yake the next 2 weeks. Kwa hivyo tutafanya na hii watu build capacity yao ndio waweze kuandika proposal, waweze kufinance, kujitafutia pesa ndio waweze kusustain, waweze kuimplement priorities zao. Makiria ma aikari 7,000 gicigo bunge kia Laikipia ya Rugongo ni matanyitwo kugunika na maĩ matheru ma kunyua thutha wa guthinika kwa ihinda iraya.
Aikari amwe na wa Laikipia ya Rugogo ni makoretwo mathinikite gwa kahinda karaya ni wagi wa mae, no Governor Derito Mureithi na munini wake John Mwaniki ni mabetie utambia wa mae matũra-inĩ macio. 7,800 ikiwa 7,800 ambao watafaidika na mradi huu. Ni mradi ambao gharama yake ni zaidi ya milioni 140. Pia kama vile tunafanya sehemu zingine za Laikipia, tunalenga sana kutumia maji kwa kufanya production. Governor wa Laikipia Derito Mureithi akiaria hindi ya guthurima uthii wa nambere na ugite ati ona thengia wa tabarĩra ĩno gukorwo ni kuhuthira makiria ma ciringi milioni 140 na ni kuhota kunyotora mici itanyiheire 7,800. Ndio tanki ya mwisho katika mradi wa maji wa Chumvi Makurian Usirwa, ambaye tunapata maji kutoka mto wa Timau kutoka huko Mlima Kenya, umbali wa takriban kilomita 40, zaidi ya 40, tukilete maji upande huu. Juu maji kupita kwa hii ranch ya Mayanat community ni kama ndoto. Hatukuwa tunaifikiria ati mto itasateremka kutoka Mount Kenya mpaka ifike hapa kwetu mahali tuko. Aikari amwe na uyu ni monanitie gikeno kiao kuona ati maronaga tari kiroto mai kuma kirima kia Mount Kenya kumakinyira nginya mwena wa kiwanja ndege. Oho ni mongereire na kuga ati ni makuhota kunyotora mahiũ mao o hamwe nao ene. Nimeona zawadi sana na nimeona faida ya juu ya hii maji. Mara mingi nimepitia ndani ya shida zote. Kutoka tangu nilikuwa mtoto mpaka sasa nilikuwa mama. Bado tuko shida na maji. Lakini leo tumeona tumepata maji, kitu ya muhimu sana. Hasa maji huwa kuko na wakati tunakunywanga maji ya damu. Mifugo zina kanyanga, wanyama ya pori na kanyanga, hasa ndovu, na hata sisi bado huwa tunatumianga hiyo maji. Kwa hivyo hii maji kufika ati hapa maji safi na sio maji ya chumvi, hata sijui ile furaha yenye tuko na furaha kubwa sana. Hadoini ha Sawa TV, retwa rĩakwa nĩ Muthoni wa Macharia. Thank you muno Muthoni wa Macharia ni undu wa riboti yo yaku njega. Nacio ni ikari ya Laikipia ya Rugongo magikenerera gukorwo riu maroretwo na ritho ria thani thirikari ya kaunti ya Laikipia na gutwarirwo mai ma kuhuthira. Na riu tugethi na mbere ni ati ruhonge rwa kurorana na mihaka na kuramata ithurano nirwo IEBC niroretio rukorwo rukigitira andu aria kana rukirora andu aria mari na mawathe marumbuyo hindi ya wandikithia wa kura kaunti-ini ya Kakamega. Shifo na aria kana ateithiriria nio ao ni mahoetwo makorwo magiteithiriria mbeu njithi kwigitira kana kwigwatira ibande niguo magakorwo makiyandikithia. Tunaomba usaidizi kwa wanasiasa wetu. IEBC yenyewe kama ina uwezo huo inaweza kutusaidia kutransport hao wafike kwa pale ambapo wamewekewa IEBC officials ili kwamba waweze kujisajili kama wapiga kura, sababu tunajua ni wengi hawawezi kutembea na zile wheelchairs, scratches, wengine hata hawana macho hawaoni mpaka waongoze. IEBC tusaidie mahali pale na wanasiasa ili kwamba kila mmoja akaweze kujisajili kama mpiga kura. Tume register only 9,243. Sasa ningehimiza watu wa Kakamega ikifika wakati huu watumie huu muda, waje wote, waje waregister kama wapiga kura. Na tumehimiza watu wa registrar of persons watusaidie, kwa sababu tunajua shida ni ID, na tumekuwa na hawa tumeengage hapa kwa hii mkutano yetu, na wamesema they are going to work with us na pamoja na machief waweze kutusaidia kuwapa wale watoto wetu wenye wamefika umri wa miaka 18 waweze kupata vitambulisho.
muthuri umwe na uria ukoragwo na wathe na uria uri gicagi-ini kia Igwa Miti na guku ni kaunti-ini ya Laikipia ni onanitie mwihoko wake wa kwiyethera uboco wa o muthenya niguo kuhota kunyitirira family yake ona thengia wake gukorwo ena mawathe. No nake mwandiki witu niwe Nyambura wa Mwangi ni acereire muthuri uyu na guturehera riboti ino. Nake Mũgĩkũyũ akiuga mbũri ĩgucagĩrĩrio nĩ mũnyũ na nĩkĩo kĩo kĩa mũthuri ũmwe gĩtũgucĩrĩirie nginya itũũra-inĩ rĩmwe rĩa Kwale Estate taũni-inĩ ya Nyahururu kũrĩa tũcemanĩtie na Josephat Kamau Mwangi na ũrĩa ũrutaga wĩra kware-inĩ ĩmwe mwena ũyũ kũrĩa ahũraga kagoto ona thengia wake gũkorwo ndangĩhota gwĩtwara na magũrũ make. Kamau na ũrĩa wĩna mĩaka 74 nĩ atwĩrĩte atĩ nĩ arutĩte wĩra ũyũ gwa kahinda gatanyihĩire mĩaka 4 ona gũtuĩka mĩaka ĩtanyihĩire 52 kuma rĩu okĩte Nyahururu eta mũhũri wa ngita na kuona gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mũico wĩra ũyũ nĩ wathirire na nĩho agarũrĩire wĩra ũyũ. Ũcio wa ngita wathira ningĩ ngĩambĩrĩria gũtuma iratũ stage o ĩno ya Nyahururu naguo ũcio ũgĩthira nĩngeretie maũndũ maingĩ no gũtirĩ ũndũ ndeithĩkaga naguo. Kuona atĩ ndaciarĩtwo ena thĩna ũyũ nĩongereire atĩ angĩheo ngita ũmũthĩ ũyũ no amĩthake wega. No akĩmenya mĩaka ĩyo ya gatene gũtiarĩ na mandagĩtarĩ ma kũhota gũthondekania. Rĩu ũrĩa wathire gũthondeka gũkũ nĩkuo gwathũkĩte. No handũ ha gũthondeka gũkũ maingĩrĩire nginya gũkũ. Rĩu ona gũkũ gũkĩonjera oroha no ndaciarirwo ta ciana iria ingĩ. Ona thengia wake gũkorwo akĩrutĩra wĩra na moko make amu ena family ĩmũrorete igũrũ nĩ atũtarĩirie atĩ nĩ acemanagia na moritũ kuona atĩ rĩmwe nĩ magaga agũri na ũndũ ũyũ ũkamũhinyĩrĩria mũno. Ndĩ mũtumia na ciana 5 no erĩ matirĩ ho rĩu ndĩ na ciana 3 no othe gũtirĩ ũkĩrĩ wĩra atĩ nĩ magũkĩndeithia. Na kuongerera atĩ kũrĩ andũ mamũiraga nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ na ũguo ndũrĩ watũma atige kwĩrutĩra wĩra. Andũ a mũthemba ũcio ona gũthekerera mũndũ ona kuira mũndũ koria mũndũ kateiguagĩra tha no ndingĩkorwo na matũ macio ma kũmathikĩrĩria tondũ ndakĩmathikĩrĩria na matirandeithia rĩ rĩu no thiĩ na mbere na ũrĩa ndĩreka no rĩu mĩtugo ta ĩyo ndĩagaga mũndũ kũira ona kũmena kaĩ mũndũ toya tarĩ andũ ake maũndũ macio. Ona ũguo ndariganĩirwo kwĩra mbeũ njĩthĩ metĩkĩre kũruta wĩra na matige kwĩgwatia gũtirĩ mawĩra. Mbeũ njĩthĩ arĩa mena hinya wa mwĩrĩ mawĩra nĩ maingĩ. Rĩu mahiga ta maya nyenjagĩrwo no anake acio na manyenjera makandehera o haha. Rĩu mawĩra nĩ maingĩ ona kũhũra kagoto ta gaka nĩ mekũhũra handũ ha mũndũ gũtinda ũguo mbũrũrũ agĩkĩhagĩria andũ kĩrĩa mũndũ onire hatirĩ bata. Mbeũ njĩthĩ kwanja nĩ ĩbataranĩtie mũno ihinda-inĩ rĩrĩ tondũ mawĩra maingĩ mũno nĩ ma mbeũ njĩthĩ. Daniel Mwangi na ũrĩa marutithanĩtie wĩra na Kamau kwa kahinda ka mĩaka 5 nĩ atũtarĩirie atĩ nĩ ageragĩra moritũ kuona atĩ ndangĩhota gwĩtwara ona gwetha agũri. Nĩ ahoete andũ metĩkĩre kũmũnyitĩrĩra. Mahiga nĩ tũmwenjagĩra na ũkamũtwarĩra hau na kũmũthimĩra na gũbokera. Rĩu mũthuri ta ũrĩa rĩ angĩkorwo no ahingũrĩrwo kĩndũ ta hardware guo boutique ya iratũ kĩndũ indo we haha no gũikara haha kacia-inĩ atua kuma harĩa riuma agĩthiĩ no kuga atĩ nĩ ta harĩa rĩ ũyũ mzee anaumianga na nĩ kũũmĩra as far as aikorwo niĩ ũrĩa nĩguo njiguaga rĩ nĩ akoragwo e tough ake nĩ akoragwo e thĩna gũkĩra haithuĩ. Kuona atĩ kwa mwaria gũkiura kwa mũkiri kũrire tene Kamau nĩ akaire andũ a wendi mwega mamũteithie harĩa mangĩhota kuona atĩ ena ciana ararera na tũcukũrũ. Rũona ndĩno nĩ tũcucu mangĩ mandigie tũcucu njikaraga natuo no ndĩtũhe irio ndĩtũthomithia. Rĩu ona to thirikari ona mũndũ wothe ũngĩkorwo na ũteithio wake gũtirĩ ũteithio ndegete no kĩrĩa gĩothe ndingĩona bata nĩ nyone rĩu mũtũrĩre wakwa nĩ ũraikara wega itakuga atĩ ndĩrenda kĩna gĩkĩ kana gĩkĩ aca o kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩkorwo nakĩo no andeithie nakĩo. Rĩrĩa andũ maigua mũndũ ena wathe meciria-inĩ ma andũ aingĩ nĩ atĩ mũndũ ũyũ ndangĩkorwo akĩhota kwĩrutĩra wĩra no ũrĩa tuona mũthuri ũyũ nĩ arerutĩra wĩra wake na moko make na agakorwo arerete ciana ciake na gũkinya harĩa akinyĩte. Ihoya rĩake nĩ kũrĩ andũ a wendi mwega
makorwo makimunyitirira na makorwo makimuteithiriria niguo akorwo akihota kunyitirira family yake. Handu-ini ha Sawa TV kuma Kwale Estate wadi-ini ya Igwamite nie ngetwo Nyambura wa Mwangi. Thank you muno Nyambura wa Mwangi ni undu wa riboti yo yaku njega. Neo ni kuonania kana nĩ gũkorwo akĩarĩria ayuthi atĩ gũtirĩ wĩra mũndũ atangĩruta nĩguo emathĩre ũboco wake wa o mũthenya. Na mbeũ njĩthĩ arĩa mwĩna gũkũ nja arĩa mugaga atĩ gũtirĩ mawĩra, geriai gwetha kaũndũ karĩa kanini piũ mũngĩka nĩguo mũhote kwĩmathĩra ũboco wanyu handũ ha gũthiĩ kũiya kana kũragwo mũkĩiya. Na mwĩroreri wa Sawa TV, riboti ĩyo nĩyo tũgũthiĩ nayo break ya ndũgathiĩ haraya, tũgĩcokereria twĩna mangĩ maingĩ. Ngatho mwiroreri wa Sawa TV ni guthie na mbere na kwirorera Sawa TV, na tugithie na mbere na mohoro maitu ni ati ugendi ni kimwe kia maundu maria marehagira bururi wa Kenya baita nene. Riu minister wa ugendi Najib Balala akiyumiria na kuga ati ni meguthie na mbere na guthaitira maria maturigiceirie niguo gutigirira ugendi ni wagacira. We value this destination, and this is a destination that takes Kenya or puts Kenya in the map. Yes, sometimes I get all the bashing and be told you are always supporting the coast, but I don't support the coast because I come from the coast region. I support the coast because it is a major destination for tourism and it contributes heavily to the GDP of this country. Because of COVID, the numbers have gone down, but again I want to appreciate the Kenyan domestic market that has boosted this sector as well as boosted this region. So mine is to say we are here to celebrate a big day. Definitely we are working as government to make sure that all our infrastructure projects come to completion by end of 2022. We are optimistic that the Dongokundu project will be ready in time. We are optimistic again, and I've had discussion with the Kenya Airport Authority plus the Ministry of Transport on the extension of the Diani runway so we can encourage more airlines and bigger planes to come into the Diani airport. And we made it very clear, can we have the name changed from Ukunda Airport to Diani Airport? Same thing, we need the name change from Manda Airport to Lamu Airport, because we are talking about promoting a destination. And that's the branding we want to have. Yes, we are here and we want to appreciate the host of Diani Reef. But also, I know every individual stakeholder here plays a role into making sure the quality is up to date, the promotion is effective,
as well as the propagation of destination Diani is well known not only to the foreign tourists, but also to the local tourists. Nĩ gĩkeno kũrĩ Mũkenya kana kũrĩ Akenya kuona rĩu mũndũ no arehe mũrigo wake kuma bũrũri wa Dubai nginyagia Nairobi gwa kahinda ga thikũ ithatũ. Rĩu rũhonge rwa Dubai Flight System nĩ rũrĩtie kana nĩ rũrĩtio kũnyitanĩra na thirikari ya bũrũri nĩguo kũhotithia kana kũhũthia mũtaratara ũyũ ta ũrĩa Purity Nyagũthiĩ wa Mũrĩithi aratũtarĩria. You are welcome and feel free. Kũringana na African Freight System na ĩrĩa nĩ rũhonge rwa kambuni ya ũkui mwena wa Dubai, rĩu nĩ mareheaga ahũri biacara kanya ga kũrĩhĩra mĩrigo yao mbere nĩguo magĩe na mbeca cia kũmĩrehe. Our first impact we want to cause to the market. Akĩaria arĩ mwena wa Nairobi, mũcemanio-inĩ ũrĩa ũgũtanya gũkũria ũkui wa mĩrigo wa maaĩ-inĩ na rĩera-inĩ, mũikarĩri gĩtĩ wa African Freight System nĩwe Vincent Brank nĩ ekĩrĩire wũira atĩ rũhonge rũrũ nĩ rũrĩkinyagia mũrigo harĩ kahinda ga thikũ ithatũ na njĩra ya ndege na kuma thikũ 12 nginyagia 14 maaĩ-inĩ. Our target is to maximize the volumes and is to streamline the logistics chain from Dubai to Kenya. Mũrũgamĩrĩri wa wendia kambuni-inĩ ĩno David K augĩte nĩguo mũbango ũyũ ũhanĩke na ihenya nĩ marĩongagĩrĩra mbeca nĩguo gũteithĩrĩria mũgũri ũrĩa ũtarĩ na mbeca njiganu kũgũra mũrigo kuma Dubai na kũngĩ iria irĩcoka kũrĩhwo thutha-inĩ. On the research that we've done and discussion we've had, I think mid next year things could ease out a bit, but during the interim time we are going to be offering solutions of sea air, which has picked up quite a bit. Of course, you cannot do sea air for all kind of goods, but certain goods there will be solutions, and we've already done over 30-40 tons in the last couple of weeks. Ngĩribotera Sawa TV, ngetwo Purity Nyagũthiĩ wa Mũrĩithi. Mwĩroreri wa Sawa TV wanaigua rũgambi rũu ũkamenya rĩu twarika ĩmwe kwa ĩmwe nginya metha-inĩ ya mathako na kũrĩa ngucanio cia UEFA League no irathiĩ na mbere kũrĩa ũtukũ wa ira timu ya PSG nĩ ĩrakonyorire kĩrabu kĩa Manchester City na bao 2-0. Lionel Messi akĩhũrĩra kĩrabu gĩa PSG bao yao ya mbere kuma athamĩre kĩrabu gĩkĩ. Nakĩo kĩrabu kĩa Liverpool kĩrahũra kĩrabu kĩa FC Porto na bao 5-1. Ngucanio ici no cigũthiĩ na mbere nĩ kahinda-inĩ ka ndagĩka 15 kũrĩa kĩrabu kĩa Manchester United mekũnyita ũgeni kĩrabu kĩa Villarreal gũkũ Zenit magĩthaka na Malmo FF. UEFA Champions League, and already one of the most eagerly awaited fixtures of the group phase, with Paris Saint-Germain taking on last season's beaten finalists Manchester City in Group A, a fixture being played at the Parc des Princes. A warm welcome back to one of the best sights in European football. AC Milan in front of their own fans at San Siro on the... Carved it out well for Rafael. Poke forwards by Lamar, Renan Lodi in round the back, danger! Oh, yes! What a way for Antoine Griezmann to get his goal! It has been. What an atmosphere. It's the first big European night of the new season at the Estadio do Dragão. Almost 4 months to the day since the last one, which was the final itself of the Champions League between Chelsea and Manchester City. They've been well beaten here, Porto, they really have. It's 4v3, it's just about selecting the right pass, and Curtis Jones does it beautifully. One touch from... First half as James Milner whips it in, dangerous looking ball, great chance, Sadio Mane was there to roll the ball home, almost on the stroke of half-time, and it is a 2-0 lead that Liverpool richly deserved. And they do it.
mwiroreri wa Sawa TV ni unyitaniri waku na itanatiriha mohoro ma muthenya wa umuthi ni ndirona andu maingirite guku mitambo-ini ni ndirona mwanake witagwo Paul akiuga ati ni kieha muno muiretu munini gukorwo oritwo ni muoyo wake ni ndirona muiretu ungi witagwo Mukamio nake arauga ni kieha muiretu tocio kuragwo na muciari wake ni arihite bithi ni ndirona Joy nake arauga thiinie muno ni ndirona Karisi na Wanjiku nao marauga me thiinie muno muiretu witagwo Mbarikiwa nake arauga ni kieha icio riboti cina kieha kuona ati mundu no ate mwana wake na niwe wathire kwireherera ni ndirona mwanake ungi uretwo Nyaga onake arauga thiinie muno Mwaniki onake thiinie muno ni ndirona Kimani onake arauga thiinie muno na ni ngatho mwiroreri wa Sawa TV ni unyitaniri waku o kuma hingo ria nyanjiriirie mohoro ma thaa 3 kinya thaa ici ndamekirira gaturumo nie nguguthomagira njitagwo Wangui wa Moro handu-ini ha andiki aitu othe nake mutauri itu na njira ya ciiko etagwo Sabina Wangeci.